Now, a disgruntled Pramod Mutalik is clearly on a retaliation mode. In order to teach the BJP a lesson, he has filed his nomination from Bangalore South. So now, he will not only be taking on Prahlad Joshi from Dharwad, but it is going to be a three-way contest in Bangalore South. That is Pramod Mutalik versus Nandan Nilekani versus Anant Kumar. ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ನಿಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ್ರು, ಅನಂತಕುಮಾರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಿದ್ಧ ಆಯ್ತು. ಶಿವಸೇನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನನಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೇ ಅನಂತಕುಮಾರ್. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 5 ವರ್ಷ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅನಂತಕುಮಾರ್. ಈಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಇವತ್ತು ಮೇಲ್ನವರು ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಊದಿ ಸೊ ಇದನ್ನ 5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ದ್ರೋಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. Well, in fact, he has been upset after being ignored by leaders both in the state and central unit of the Congress, which somehow today the local leaders managed to pacify him. Let's now find out how exactly they did so. How exactly did they change S.M. Krishna's mind to make him come on to the campaign trail? Strange are the ways of political life, don't you think so? A top leader can be humiliated and shunned away. They might not even give him a ticket for contesting, but when the time comes for campaigning, they call them their tall leaders and seek their support. Well, it's not limited to BJP alone. August 2013. Congress woos SMK ahead of LS by polls. March 2014. Congress does it again. The former External Affairs Minister and former Chief Minister of the state was lying low. So low that he stayed away from most of the Congress activities. Even the state Congress didn't bother to bring S.M. Krishna back into the mainstream politics. But with the election wave gaining momentum, the state Congress has felt the dire need of S.M. Krishna's popularity that could be beneficial. Even the man who was sulking all this while has stood up to support the party and cared little for him. Yes, S.M. Krishna will campaign in all the 28 constituencies of Lok Sabha for Congress. This change of heart came about after Congress bigwigs, including Siddaramaiah, Parameshwar and K.J. George, knocked at his door. A special meeting was organized to discuss about various strategies for the upcoming polls with Modi wave gaining momentum. But S.M. Krishna stated that no wave can last long, and it's the same with Modi wave as well. It cannot be sustained for too long, you know. Somewhere the wave becomes weak. I am of the opinion that Modi wave is not a sustainable wave. Even in Gujarat, you know, by any yardsticks. Compare it with other progressive states like Karnataka. I think we have done much better than what Gujarat has done. Along with discussing strategies, Chief Minister discussed the issues of Atmananda. It is a known fact that Amrish supporters have been adamant that Atmananda should be ousted from the post of Congress District President of Mandya, but S.M. Krishna blatantly refused to do so. Now they have agreed to come to a mutual understanding where a post will be created to satisfy both factions. But when the question was raised of the rift in Mandya between the two factions of the Congress, S.M. Krishna played it smart. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಈಗ 2000 ಯಾವುದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ 2013 ಚುನಾವಣೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ 120 ಬಂತು. ಆಗ್ಲೂ ಇದೇ ಪುಕಾರ್ಗಳಿದ್ದು
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಜಗಳ ಇದೆ, ಒಳಗುಂಪುಗಳಿವೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೇ 16th ಮೇ 22nd ಏನೋ ರಿಸಲ್ಟ್, 16th ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಹೊರತಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Even Siddaramaiah, who was by the former chief minister's side, tried to play it down in a witty manner. ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ ಇರೋದು ಏನು ಬಯಲು ಮಾಡೋದೇನು, ಇರೋದೇ ಒಂದು ಬಣ್ಣ, ಅವ್ರ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳಿರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೋಗಿದ್ರು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ನಾಮಪತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇರ್ತವೆ, ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಲಿರೋಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. In the coming days, the Battle of Mandya will be an interesting watch, with rift in the parties, drama and their eventual patch-ups. And they say no permanent friends or foes in politics. But it will be sad to note that senior leaders will be forgotten once the job is done. Sukesh for News9, Bengaluru. Well, the Atmananda saga is far from over. Ambarish's supporters today left for Malaysia in order to talk to their leader about their next course of action regarding campaigning for Ramya and also Atmananda himself. Here's a report. After being discharged from Singapore's Mount Elizabeth Hospital, Ambarish decided to stay put in Malaysia for a week or two before he returns to Singapore Hospital for further checkups. In this span, the tug of war between Ambi supporters and Mandya District Congress President Atmananda has surfaced again. Ambi supporters have petitioned Siddaramaiah that Atmananda should not be allowed to continue as district party president for his alleged anti-party activities. But looks like with Siddaramaiah going with SM Krishna's decision, the fire is only going to snowball in the coming days. Meanwhile, a few supporters of Ambarish have left for Malaysia to meet the rebel star. 7 members including Amravati Chandrasekhar, Siddaraju and Lingaraju have left for Malaysia to discuss election strategy and campaigning with Ambarish. Obviously, the hot topic of discussion will be Ambi's rival Atmananda, but none of the members who left for Malaysia spoke about the existing rift. ನಾಯಕರು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಗಾಪುರಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಅಮರನಾಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Well, the rift is out in the open, but before it could get ugly, Siddaramaiah rushed to SM Krishna's house for a solution. And the solution has also been suggested, but will it be acceptable to Ambi faction will be clear only on their return. A News9 report. Well, if you thought campaigning is all about political leaders and candidates promising everything under the sun, then you are completely wrong, because in Karnataka, it's turned into a platform for mudslinging. Take a look. After a brief meeting with SM Krishna, Chief Minister Siddaramaiah headed straight to Mandya, where he had promised to campaign for their Lok Sabha candidate, Ramya. Other than speaking about Ramya, Siddaramaiah spoke about his favourite father-son duo. Taking a dig at Devegowda and Kumaraswamy, he stated that the duo will never shed tears for the people of the constituency. More so, their tears were Magarmach ki Aansu. Meanwhile, H.D. Devegowda, who stepped out to campaign in Namma City, seized the opportunity to teach Siddaramaiah a lesson. The former Prime Minister stated that Siddaramaiah is taking his name in singular and that Sonia Gandhi should take some time out to tell her leaders how to behave. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನೇ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ? ಪುಟ್ಟರಾಜ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಪುಟ್ಟರಾಜ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಈಗ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಬೇರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ. ಪುಟ್ಟರಾಜ ನಿಲ್ಲೇ ಪರವಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಿಲ್ಲ ಜೆಡಿಎಸ್ನವರಿಗೆ ಹುಡುಕಿ 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 ಮೈಸೂರಿಗೆ ಯಾರ I don't want to jump to express my views ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ನಾನು ಇವನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇವತ್ತರೆಗೂ ನಾನು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. On the other hand, DK Shivakumar, who had accompanied Siddaramaiah, lashed out at JDS heavyweight HD Kumaraswamy. Speaking at a public gathering in Malavali, the Energy Minister stated that HD Kumaraswamy was not an able politician, as he had never put his position as MLA and Chief Minister to use. He added that HDK had now chosen to contest from Chikpalapur very conveniently instead of Ramnagara, and that the public should not waste their vote on the two-faced leader. Following this stern remark by the Energy Minister, Kumaraswamy, who was campaigning in T. Narasipura of Mysore district, attacked him in full swing. He predicted that DKS's future would be in jail, just like Janardana Reddy's. He recollected the days when Janardana Reddy had foul-mouthed him and questioned his capabilities. He reinstated that DKS will meet a similar fate very soon. He also said that DK Shivakumar's spot was full of illegalities and he would be put behind bars soon. ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದರು. ಆ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವತ್ತು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರವನ್ನು ನಾನೇ ಬರೆಯೋನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಭಾಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳು ತಾವು ಕಾದು ನೋಡಿ ಇವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬದಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಹುಶಃ ಇವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಯಭೀತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತಂಕದಿಂದ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಪದಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Even as Janardana Reddy and DK Shivakumar came under attack from Kumaraswamy, the Bellary mining baron's close aide Sri Ramalu lashed out at the Bellary district administration. Sri Ramalu was seething with anger as the district administration had resorted to installation of CCTVs around his residence. ಈ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರದನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕಸ್ಕೋಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನೂನು ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇವತ್ತು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮುಜುಗರ ಅಂತ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಸ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಂತರ ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. Other than speaking tough against the district administration, the BJP Lok Sabha candidate from Bellary took some time out to visit houses and address the people's woes. There were several leaders in the state who entered the battlefield to campaign, but most of them stooped down to new lows to bash the opposition. This was shocking, and not one stuck to their business, campaigning. A News9 report.